Thank you for listening to Depictions Media Radio. Welcome to Policy and Rights, the show about government policy and human rights. Welcome back to Policy and Rights here on Depictions Media Radio. I'm your host, Michael Clogs. Okay, let's think about this. Okay, the NDP representatives are calling for more peace and justice between Israel and Palestine. It would seem that Ottawa is not on the same page with each other because, hey, just last week, I believe, we reported an episode where Melanie Joly wanted to persuade the United States to sell more Canadian weapons to Israel. Oh, wait a second. Either as a country we want to see peace in the Middle East, and that would mean that we should be limiting the number of weapons that are actually sold in the Middle East from the U.S. and Canada, or we want to outright, hell, we want to benefit. Our corporations want to make a buck off of a war that's happening in the Middle East. We want to make a buck off of mass destruction and possible genocide. We got to get on the same page with this. We have to get on the same page, and we have to ensure that weapons are limited. Funding is limited to Israel and to Palestine until they can make peace with each other. That peace would actually also entail coming up with a solution where all of the people, non-politicized people, can live in peace. Not worry about whichever government, whether it be the Hamas government or it be Israel's parliament, sending people out on the streets with the idea of destruction and blowing things up, with the idea of capturing, raping, torturing each other. We need to have peace for the people who just want to go to work every day, come home to their families, and enjoy life in general, that aren't going to politicize whatever issues are around, that aren't going to promote colonialism so that they can better their pockets. On our end of things, on the North America and the U.S. and Canada, we need to stand up as people and say, no, we don't want you selling more weapons. We don't want you funding more destruction in that area and disrupting the human rights of those people who are just like we are. They just want to get up every day, go to work, enjoy their family, and live life. We need more of us who do not want to politicize everything, that don't want to polarize everything, to speak up. We need to write letters and say, we don't want this representing us. If this is how you are going to represent us, then we're voting you out of office, and we're putting somebody in office who will do what we want, who will act
and represent us as a calm group of people who just want to spread a little bit of joy around the world. A lot of us, that's the reason why we go to work. That's the reason why we do things. It's like so that we can spread a little more bit of joy around the world. No more weapons to Israel. No more weapons to Palestine or to the Hamas. We have to stop the terrorist acts of blowing up pagers and acts that will hurt innocent children. What did a child ever do? And if you're going to bring up the idea of children that are being handed weapons and sent off to war, that like we might see in some countries, those children don't even understand why they're shooting those weapons. They don't understand what it is that they're truly doing. And in some cases, they're threatened by an adult to do so. That we're going to hurt your family unless you go and shoot at that guy over there. We are not born full of hate. We're born full of love. And we need to promote that love. So, yes, the NDP is right that we need to promote more peace in the Middle East. More peace and ceasefires between Israel and Palestine. Get more humanitarian efforts into those areas. We do need that. Okay, so while we're on the topic of Ottawa and what is actually happening there, let's talk about, once again, Mr. Poirier is crying foul because he didn't get his way. He did not get the non-confidence vote that he wants so that he can trigger an election. And as they keep putting it, allowing the Canadian people to have an election over the carbon tax. Which means that the Conservative Party wants to eliminate the carbon tax altogether. Well, that's not such a bad idea. Let's face it, that when Justin Trudeau talked about his carbon pricing along with his Minister for the Environment, talked about carbon pricing at the COP agreement summits, that they were laughed all the way back to Canada. They were not taken seriously, and they were told by many people that it just simply won't work. You're taxing the wrong group of people. They were actually told that, even though Mr. Trudeau likes to go around saying that it went the other way. No, they were told that it sucked. It does suck. There is a better way. That the carbon pricing is not allowed to go past the company that produces the pollution, which means that they have to eat it, and they can't raise the prices on cars, fuel, and other things. That they can't raise those prices, that they have to eat the tax or clean up so that they pollute less. Interesting concept, but not exactly what is happening. So his carbon pricing program just simply doesn't work. Mr. Poirier is correct about that. But along with that, over that one issue, is it worth tearing down all of Parliament, going back to elections, and then figuring out who's going to win the new popularity contest in order to fix that one thing? No, not really. Isn't worth all that. I will say this, though, because out of the three party leaders, not a one of them, again,
has put up a real plan so that we understand what it is that they're going to try to do for us. We need to know what it is that we're voting for. We can't just simply say that we're voting so that we can get rid of Justin Trudeau's tax. That's not good enough. Mr. Poirier put up a real economic plan that will lower the cost of living for Canada, and maybe you will get some votes. Maybe you will get the non-confidence vote you're talking about. Put up a real plan that will represent the issues and how you want to fix them. Until then, you're not going to get the non-confidence vote that you're looking for. There's no reason for it, because all you're going to do is offer us more of the same thing in a different direction. We're still going to be living under corporate suppression. Mr. Singh, you keep talking about how both sides keep promoting corporate agendas, but you're not offering us an alternative that would suppress the corporate agenda, that would tax the large income CEOs like of President's Choice and other large corporations like that. You haven't put up a plan that actually discusses what it is that you're talking about. Put something out there in writing. Publicize it. Write a paper and put it up on your website. Step by step, what it is that you want to do. Do that. And maybe you'll be the next Prime Minister. Because again, the way you're going about things with a little patchwork this, a little band-aids here, is much the same as what we already have with the Liberal government. So why change? Mr. Trudeau, come up with a solid plan and your popularity will go up. And you won't have to worry about whether you're going to get a non-confidence vote or not. Canada needs a plan, not more patchwork. Okay, so we're going to hear, we're going to hear the NDP as they're calling for more peace and justice in Palestine and between Palestine and Israel. We're also going to hear the conservative MPs as they speak about why we need to go have a non-confidence vote and ruffle up some feathers in Ottawa. So why don't we start with the NDP, and then we'll listen to the rest of everything else as those other MPs talk. And as a side note, we'll also hear Justin Trudeau speaking about what is happening in Haiti, as he was invited to New York to speak on a board about Haiti. And again, his words and his leadership about what is happening in Haiti just seem to miss the mark. Like he just doesn't do his homework before he starts speaking. And most of that is in French. So my francophone friends, you will actually hear the Haitian Prime Minister as he speaks brilliantly in French about what Haiti wants to do with their country. Yes, he has a plan. Good afternoon, everyone. My name is Heather McPherson, and I am the Foreign Affairs Critic for the New Democratic Party of Canada. I want to start today by expressing my sympathy and my solidarity with the people of Lebanon. We know that today
has been the most deadly day for the people of Lebanon since 2006. We know that just today 1,000 people have lost their lives, including 20 children. We're hearing from Lebanese Canadians and other Canadians across the country that the people are deeply concerned and deeply worried about the safety of their loved ones. And my thoughts go out to all those who have lost somebody today. So today I wrote to Melanie Joly requesting that she urgently take 3 steps to help with the ongoing crisis in Palestine and Israel. These 3 actions that I'm asking the Minister of Foreign Affairs to take do not require an act of Parliament. They do not require a vote. These are things that she can do, that it rests on her and the Prime Minister. And they will require moral courage and political will, something that we have yet to see from this current administration. The urgency of this situation cannot be understated. In the past 11 months, tens of thousands of Palestinians have been slaughtered in an ongoing genocide. Israeli hostages still remain in Gaza, and their families are calling for a hostage deal. The humanitarian crisis is horrifying. Hamas will not lay down its arms, and the Netanyahu government is continuing a horrific genocide against the Palestinian people. Over the past week, we have seen an escalation between Israel and Hezbollah, increasing the chances of a wider conflict in the region. Civilians, particularly children, have been killed in Israeli airstrikes and by the use of indiscriminate explosives in pagers, actions that have been condemned by the United Nations. Many Lebanese Canadians are telling us that they are terrified and that they are shocked by Canada's silence. We know that civilians in Israel are also enduring rocket attacks, and we condemn these attacks by Hezbollah. What we urgently need is de-escalation, and for Canada to do everything they can to help with that de-escalation. One of the things that we are asking from this government for is the recognition of the State of Palestine. In February, I brought forward Motion 113 that would recognize the State of Palestine. For decades, Palestinians have been subject to occupation, resulting in the removal of their rights, and 145 UN member states have already recognized the State of Israel, or the State of Palestine, I'm sorry. Under international law, the State of Palestine already exists, and the Canadian government could recognize the State of Palestine today, right now. And I want to be very clear. We are at a very dangerous moment in time for this. This is not a time when we need a study. This is not a time where we need to have further discussions. If we go to an election within weeks or months, and if there is a Conservative government, this will not happen. There is an urgency here that is vital, that requires that the Liberal government take the steps necessary to recognize the State of Palestine. We are also asking that sanctions be put on those officials from the Netanyahu government that are responsible for the violence against Palestinian people. We are happy to see the sanctions against Hamas. They are an illegal terrorist organization. We've done a lot of work to make sure that Iranian officials are also sanctioned. In fact, it was my motion within the House last spring that put the Tumaj sanctions in place that would highlight those Iranians that needed to be held accountable. However, we have not seen the same action from this government on Netanyahu's administration. We would like to see those that are responsible be sanctioned, and that includes Netanyahu himself, that includes Smotrich, and it includes Ben Gvir, all those responsible for the genocidal language against the Palestinian people. And finally, we are calling on an arms embargo, a two-way arms embargo. You know, what we have seen from this government is a twisting of words and a failure to give the very clear details on what arms are going to Israel and how those are being stopped. Right now, we know there is a loophole that the NDP have been trying to close for almost a decade that allows weapons to go through the United States and on to Israel. That should have been closed by now, and it certainly should be closed now that we know that the Israeli government is committing a genocide against people. Those are my comments. I'm happy to take some questions from you. The former CIA director called Israel's pager attack a form of terrorism. Do you believe it was a form of terrorism? What I think is that every single country is obliged to adhere to international law.
and that what we are seeing right now is not adhering to international law, and that in fact Israel should be, the Netanyahu government should be held accountable for when they break international law. We have called out the terrorist attack by Hamas. We have called out that we know that Hezbollah is a listed terrorist entity, but the Israeli government is breaking international law when they are using indiscriminate weapons, and the people of Lebanon are suffering. Children are suffering. We know 20 children lost their lives today, and of course, children can never be combatants, can never be targets. But it's terrorism to rig the supply chain and do an attack like the Patriot attack. It is breaking international law. Recognizing a Palestinian state, you say it's not time for further study, it should just be done. So why did the NDP back the Liberal MP's motion to study potential recognition of Palestinian state at the Foreign Affairs Well, Committee? Rafi, as you know, I can't comment on what happened in camera. It's disappointing that some members of the committee felt that they could comment on what happens in camera at Foreign Affairs Committee. Hopefully that there will be a vote that it is public coming soon. But I can't comment on anything that's happened in camera, and no members of that committee should have. Important motion be studied in camera. Like, why wouldn't that be open to the You would public? have to ask those that brought that motion forward why they chose to do that in camera. The demands that you make today, you've been making for a while, but before you were in a supply and confidence agreement with the government, you had some form of leverage. Now you don't have that anymore. Short of telling the government they need to do this or else you would vote no confidence, what leverage do you have now to put these demands in place? A lot of times what I see is that I have the ability to amplify the calls that so many Canadians from coast to coast to coast are making. So we have heard from hundreds of thousands of Canadians that are so deeply disappointed in what the government's response to the war in Gaza and to the ongoing genocide. We've seen this time and time again, and so I'm using my voice to amplify that. It was never something that was part of the supply and confidence agreement, so nothing has changed in that case. In fact, what I would say right now is that we have the ability to hold the government accountable for a wide range of things, but we have been pushing this government every step of the way since October 7th to do more, to protect people, to ensure peace, to ensure that Canada is adhering to international law. Would you be ready to make the government fall on these issues if they don't respect your requests? Listen, we are going to continue to use whatever power we have to push the government so that they will recognize the state of Palestine, so that they will actually do an effective two-way arms embargo where they are closing those loopholes that are allowing weapons to continue to go to Israel from Canada, and we will also push for sanctions. But would you be ready to make them fall on this issue? So here's my challenge that I have with this. We have an opportunity here to push the government. If there is an election, and if a Conservative government is elected next, we have heard from Pierre Poilievre and the Conservatives that they have no interest in international law. They have no interest in protecting the rights of Palestinians. They have no interest in recognizing the state of Palestine that already exists. I just have one more question. Have the Liberals given you any explanation of why they won't support, recognizing the state of Palestine? So my perspective is that they are dragging their feet and trying, as Liberals often do, to sit on both sides of the fence. The state of Palestine has been recognized by 145 United Nations countries, including allies like Norway, Spain, and Ireland. There is absolutely no reason why the government can't do this right now. There is no need for a study. There is no need for further discussion. This could be done right now and should be done right now. The Liberals have not given me any indication of why they are dragging their feet, but to be perfectly honest, they drag their feet on everything, so I'm not surprised. Just one more question. Canada is not a huge player in the Middle East. Even if the Liberals were to say yes to all your requests, what would it change? We're seeing this massive escalation. Do you really think it would make a difference on the ground? Well, I have to say, Canada is a G7 country. And so, as such, we should be adhering to international law. Canada was one of the architects of the Rome Statute. We were one of the countries that built the international justice system. And then to turn around and say that we're not sure we're going to adhere to it is appalling. So there is a point in Canada doing this, to say nothing of the fact that for every Canadian citizen that is watching this government apply human rights and international law differently in different contexts, that it's horrifying
for Canadians. This is not the sort of leadership that our citizens expect from our government, and so it does matter. It matters in Canada, but it also matters internationally. Canada does have a role to play in this. G7, I mean, no other country in the G7 is taking these steps, and often what we hear from Canada is they can't be acting alone. So do you think there's value in them trying to negotiate with allies, specifically in the G7? I recognize others in the West have taken some of these steps. Like, should they be trying to act by consensus? Well, I'm working with my colleagues, for example, within New Zealand and Australia and Ireland to see if there are ways that collectively we can push our governments to do that work. I do think any of those negotiations make a lot of sense. But Canada can do it on its own, and I think when we look at countries like Norway, like Spain, like Ireland, that are very much like-minded allies of Canada, it's very possible for us to be doing that, and it's an important indication that Canada believes in international law. It's an important indication that we are prepared to take a leadership stance. We have a long history in this country of being leaders in peace building, being leaders in, fighting for what is right. I think of South Africa. I think of other examples of that. The fact that we have such a very different response in this situation than what we have seen in even Ukraine and other situations is shocking for many Canadians and for many around the world. It's a damage to our diplomacy. It's a damage to our reputation. On the escalation in Lebanon, how do you feel about our country's preparedness to evacuate people, to help people get out of Lebanon as things escalate? We've not seen the government act with near sufficient urgency and scope to deal with a potential crisis of having to help people escape Lebanon. Right now, we've heard from people that have been trapped in their cars for 8 hours while bombs fall around them. We've heard harrowing stories of children that are being traumatized, of people with seniors that cannot get out of Lebanon right now. Canada is not doing near enough. Do they need to be evacuating Lebanese Canadians? Just for clarity, is that what you're asking for? Yes. They should be doing everything they can to help Lebanese Canadians get to safety. We've seen this before. We've seen the Canadian government step up when there was Canadian citizens that they needed to be evacuated in other circumstances. Why would this be any different? Thank you very much. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Vous savez, je suis ici ce matin parce que l'inaction du gouvernement libéral puis de Mélanie Joly devient de plus en plus gênant, alors que la situation s'aggrave dans le sud Liban, alors que les crimes puis les massacres se continuent à Gaza avec un génocide sous nos yeux. Le gouvernement libéral n'en fait pas assez. Il ne fait pas ce qu'il s'était engagé à faire, et puis son abstention la semaine dernière aux Nations Unies était carrément gênante. Alors, ce qu'on dit, nous, au NPD, aujourd'hui, c'est des choses très simples, mais qui doivent être faites. Premièrement, il faut reconnaître l'État palestinien. Et on ne serait pas les seuls. 75% des pays aux Nations Unies l'ont déjà fait. Récemment, des pays européens comme la Norvège, l'Irlande, l'Espagne l'ont fait également. Il faut que le Canada également et Justin Trudeau disent « on reconnaît un État palestinien ». Deuxièmement, il faut avoir des sanctions contre les ministres extrémistes du gouvernement Netanyahou, notamment Smotrich et puis Ben Gvir, qui ont des propos incendiaires, qui ont des propos extrêmement dangereux, qui même parfois ont des intentions génocidaires. On le voit à Gaza, mais on le voit également en Cisjordanie, où il y a plus de 600 Palestiniens qui ont été tués depuis le début de l'année. Et enfin, on demande une vraie fin pour la vente d'armes au régime Netanyahou, ce que s'était engagé à faire Mélanie Joly. Là, on sait seulement qu'il y a une trentaine de permis qui auraient été suspendus. On ne sait pas si c'est des permis qui vendaient quelle sorte d'armes ou de composantes. Pourquoi ils n'ont pas été annulés? Et pourquoi également on ne sait pas s'il y a encore des permis qui sont actifs et de la vente d'armes qui se fait avec ce régime-là, qui a déjà 40 000 morts qui ont été causés par les bombardements massifs à Gaza, une centaine de milliers de blessés. Et là, on apprend aujourd'hui, dans le sud du Liban, qu'on est déjà rendu à 274 morts. Il faut une désescalade, et pour ça, le Canada puis le gouvernement libéral doivent prendre des actions fortes. C'est ce qu'on demande, nous, au NPD. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire tomber le gouvernement libéral là-dessus? Parce que si c'est un enjeu qui est si important pour vous, pourquoi vous ne dites pas on va faire tomber le gouvernement là-dessus? Vous savez, c'est des décisions ministérielles que la ministre Joly peut prendre elle-même. C'est des décisions que le gouvernement peut prendre lui-même en tant que gouvernement. On n'a pas besoin de passer par un vote de confiance là-dessus. Donc, pour nous, c'est une question hypothétique. S'il dit non à vos demandes, est-ce que vous êtes prêt à les faire tomber, les libéraux, là-dessus?
La ministre Joly doit juste faire la bonne chose pour sauver des vies à Gaza, en Palestine, puis dans le sud du Liban. Nous, ce qu'on ne demande pas là, d'avoir un vote de confiance, ce qu'on veut, c'est d'être capable d'agir pour sauver des vies, alors qu'il y a un massacre puis un génocide qui se passe sous nos yeux. Madame Joly, elle n'a pas besoin d'avoir un vote de confiance, puis on n'en demandera pas un non plus, là. Mais en même temps, le Canada, c'est quand même un joueur là, qui n'est pas... c'est pas un énorme joueur au Moyen-Orient là, quand on compare aux États-Unis, à la France, à d'autres pays comme ça. Est-ce que vous pensez vraiment que même si les libéraux là, se levaient demain matin et ils disaient oui à toutes vos demandes, est-ce que vous pensez vraiment que ça va changer le cours des choses au Moyen-Orient, l'escalade qu'on est en train de voir en ce moment? Ça enverrait un message très fort. Le Canada est un membre du G20, un membre du G7. C'est une voix importante sur la scène internationale. Ce qu'on a vu la semaine dernière aux Nations Unies, c'était honteux, le fait qu'on s'abstienne, qu'on n'est même pas capable de dire qu'il faut qu'Israël mette fin à l'occupation illégale des territoires palestiniens. Alors que Justin Trudeau et Mélanie Joly n'arrêtent pas de dire faut que ça se fasse dans le respect du droit international. Mais c'est ça, le droit international. C'est de dire en sorte que quand c'est une occupation illégale, ben on se lève puis on dit qu'il faut mettre fin à une occupation illégale. Dernière question. So, in a few minutes, you're going to see another spectacular stunt from NDP leader Jagmeet Singh. Just a couple of weeks ago, he, in very dramatic fashion, pretended that he had ripped up the agreement with the Liberals. He put on a big display of theatrics. He called this government weak and tired and too beholden to corporate interests. But then he was asked over and over again whether or not he would actually vote no confidence in this government and give Canadians the carbon tax election they so desperately want. In fact, he was asked 49 times, and he refused to answer. Now we know why. He had to wait until the Bloc Québécois announced what they would do, because it was all for show. He was never actually serious about putting an end to this corrupt and incompetent government that has doubled housing costs, driven up prices through inflation, and hiked the carbon tax over and over again. He's not going to put an end to that. So he had to wait until the Bloc Québécois made their decision. And what he's effectively done is he's made his vote completely irrelevant. As long as the Bloc Québécois vote to keep Justin Trudeau in power, it doesn't matter what the NDP will actually do. It was all a stunt. The only way to provide relief for Canadians, to put an end to the cost of living crisis, to bring down prices and interest rates, to axe the carbon tax, to put an end to the crime and drug crisis in our communities by ending Justin Trudeau's catch-and-release policies, to lower housing costs by building homes once again in our country, is by electing a common-sense Conservative government. So don't be fooled by whatever Jagmeet Singh does this afternoon, because he has very carefully stage-managed all of this to make sure that he keeps Justin Trudeau in power. Now I'll just allow my colleague to make a few remarks in French, then we'll be happy to take a few questions. Merci, Andrew. De notre côté, au Québec, on vit une grande incompréhension. On essaie de comprendre comment le Bloc québécois, M. François Blanchet, ont fait pour appuyer ou au contraire dire qu'il n'appuierait pas la motion du Parti conservateur, la motion de confiance contre Justin Trudeau, son gouvernement, le pire gouvernement centralisateur de l'histoire du Canada, quelques minutes seulement après qu'on ait annoncé nos couleurs. On a fait une motion simple, une motion très simple qui demandait tout simplement de dire on n'a pas confiance en ce gouvernement-là. Et pour nous, c'était évident que le Bloc québécois dirait on est d'accord avec les conservateurs parce qu'on vit avec le pire gouvernement centralisateur, le plus dépensier, qui cause des problèmes économiques, qui cause des problèmes de sécurité publique au Québec. Et non, on a François Blanchet qui annonce qu'il ne va pas supporter notre motion. Et en même temps, M. Blanchet a été très clair. Il a dit je dois faire des gains. Quel gain a eu M. Blanchet? Absolument rien. Dans la liste qu'il a faite de différents gains. Même hier soir, on a même appris qu'au niveau du caribou, M. Guilbeault, au comité de l'environnement, a clairement dit qu'il n'était pas question, qu'il n'y avait pas de négociation sur le caribou et qu'il n'y en aurait pas non plus. On n'a rien entendu dire sur les autres demandes. Il n'y a pas eu de négociation avec les libéraux ou même avec nous.
le Bloc pourrait nous parler, dire « Ah, les conservateurs, si vous prenez le pouvoir, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. » Ils ne nous parlent même pas. Donc, le Bloc québécois sont très surprenants. Puis en même temps, ça fait des mois. Ça fait des mois qu'on mentionne que le Bloc, M. Blanchette, travaille main dans la main avec Justin Trudeau. Et on a eu la preuve cette semaine avec cette position. Surprenamment ou non, ce matin, M. Legault est arrivé, François Legault, premier ministre du Québec, a dit clairement, le Bloc québécois, il a demandé au Parti québécois, pouvez-vous demander à vos cousins à Ottawa de voter pour la motion des conservateurs? Parce qu'au gouvernement du Québec, on a des problèmes avec le gouvernement de Justin Trudeau. Le Québec souffre d'avoir ce gouvernement centralisateur, dépensier, qui n'est pas capable de gérer l'immigration de façon adéquate. Et encore une fois, M. Blanchette sort pour dire « Non, je maintiens ma position ». Donc, M. Blanchette ne travaille pas dans les intérêts du Québec. À preuve, le premier ministre du Québec l'a clairement dit ce matin qu'il fallait supporter les conservateurs, la motion des conservateurs, parce qu'actuellement, on a le pire gouvernement pour le Québec avec le gouvernement de Justin Trudeau. Et ça, pour une raison très obscure, M. Blanchette maintient sa position. Et on a hâte de savoir le fond des choses. Pourquoi Yves-François Blanchette maintient cette position. Merci. Mr. Scheer, you've made it clear that this is an election about getting rid of the carbon tax. So that's a very clear position you've got. But I've never heard you specifically say what you would do with dental care. And I think those people that are actually getting that program, what would you do with it? Well, you are right. We have made it very clear that we are going to axe the tax. And before I answer the second part of your question, I just want to talk about another stunt that the NDP leader has done. Jagmeet Singh has pretended that now he's rethinking some sort of change of position on the carbon tax after voting in favor of it 24 times. I mean, fool me once, fool me twice, but fool me 24 times, I don't think Canadians are going to buy that at all. We will, of course, have a comprehensive platform when the election is underway, when the carbon tax election finally happens for Canadians, to give them that choice. And we'll be speaking to exactly how we are going to fix the budget. And where we will be concentrating is on eliminating the waste and corruption, like the $35 billion infrastructure bank that hasn't built a single project, or the hundreds of millions of dollars gone to high-priced consultants like McKinsey. So we will put forward a comprehensive platform. I know you'd like me to unveil it right now today, but what would you do during the writ if we did it all today, Julie? You wouldn't have anything to cover during the campaign. So it'll come. I promise it'll come during the campaign. But the important thing to remember today is that whatever Jagmeet Singh says in a few minutes, it's all just a show. It's pathetic, really. It's pathetic that he has let somebody else do the dirty work for him in propping up Justin Trudeau. It's pathetic that he won't take ownership for his own maneuvering and positions. It's really weak when you think about it, that he has delegated this type of thing and that he won't stand up and clearly answer to Canadians, that he wouldn't do it 2 weeks ago when he had that big, dramatic and showy display. So that's the important message today. Whatever he does in the next little while, don't be fooled. It's all an act. Will you amend the motion to address immigration? Will you address, if you want the Bloc support, will you amend the motion on non-confidence to address immigration? Look, there's lots of reasons why Canadians don't have confidence in this government. We put forward a very simple motion that just expressed that fact. Every political party can think about the failures of this Trudeau government, the suffering that it has caused on Canadians, the doubling of housing costs, the crime and drug crisis in our communities, the crime and drug crisis that is facing our communities, and of course the carbon tax that is literally impoverishing our families, our seniors, and that the Liberals and NDP want to quadruple up to 61 cents a litre. So it's a clear statement of non-confidence, and any political party who votes in favor of our motion can explain why they have lost confidence in the government. And the counterpoint to that is they can explain to Canadians why they continue to keep this corrupt and out-of-touch Liberal government in power, causing so much damage to Canadians. Québécois de demander au Bloc québécois. Vous avez manqué ma réponse, j'en ai parlé tantôt, mais je peux le répéter si vous voulez, mais j'en ai parlé. Pensez-vous que M. Legault endosse un futur gouvernement de Pierre Poilievre? Non, je pense que M. Legault veut aider le Québec,
puis dire il a dit c'est assez de Justin Trudeau, du dommage que Justin Trudeau a créé au niveau économique, entre autres, et au niveau de la gestion de l'immigration. Donc, il voit qu'il n'y a pas de réception, il n'y a pas rien à faire avec le gouvernement de Justin Trudeau. Donc, M. Legault veut tout simplement avoir une élection pour permettre d'avoir un autre gouvernement, puis probablement ce sera nous. Mais il reste que c'est pas nécessairement de nous supporter, mais c'est de dire on a assez de Justin Trudeau. C'est ça le message. C'est pas juste nommé lieutenant du Québec dans la région de Québec. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça change rien, puis pour M. Duclos, dans le fond, c'est qu'on s'attendait que ce soit M. Blanchette qui soit nommé lieutenant du Québec parce qu'actuellement, le lien Bloc libéral est assez évident, là. Fait qu'on pensait vraiment d'avoir M. Blanchette comme lieutenant politique pour Justin Trudeau au Québec. Déclaration de M. Legault ce matin, ça vous a fait plaisir? Ben, ça fait juste confirmer ce qu'on dit. Ça fait juste confirmer que les gens en ont assez du gouvernement de Justin Trudeau. Puis lorsque M. Blanchette se prononce pour le Québec, quand M. Blanchette arrive ici et dit « Moi, je parle au nom du Québec », je m'excuse, là, mais il parle au nom des personnes qui ont voté pour lui. Le restant des Québécois, attendez un instant, s'il vous plaît. M. Blanchette prétend parler au nom de tout le monde. M. Legault, ce matin, le premier ministre du Québec, a parlé pour le Québec. M. Legault représente le Québec et a dit que c'est assez de Justin Trudeau. La dernière fois que M. Legault s'est mêlé de politique fédérale, La dernière fois que M. Legault a appuyé les conservateurs, ça s'est pas bien terminé. Ça s'est pas traduit en vote. Est-ce que c'est pas... Moi, ce matin, là, je ne pense pas que c'est un appui pour le Parti conservateur de M. Legault. C'est une demande claire de M. Legault d'en finir avec le gouvernement de Justin Trudeau et de permettre aux Canadiens, aux Québécois d'aller en élection et les gens décideront. Well, I am glad to see that Mr. Singh has understood what the consequences of his actions are. There are a lot more things that we need to get done for Canadians. I'm pleased to see that Mr. Singh and Mr. Blanchette have confirmed that they will be supporting the government next week in the confidence motion. Je suis contente de voir que M. Singh a réalisé les conséquences de ses actions et c'est important de savoir qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on a besoin de faire cette session pour les Canadiens. Je suis contente de voir que M. Blanchette et M. Singh ont décidé d'appuyer le gouvernement et on doit continuer de voir si M. Le Singh va continuer d'appuyer le gouvernement et pas répondre aux demandes de M. Poliev. Merci. What are we to make of Mr. Rodriguez leaving your cabinet, or leaving the cabinet, I should say? Pablo's in politics for all the right reasons. And, he feels strongly that his vision of Quebec isn't represented currently in the National Assembly the way he sees it when he talks to his constituents. And he's taking the jump into provincial politics. I guess good on him. He's a friend. Really wish him good luck. He's one of those guys that's in it for all the right reasons. So I'm not going to criticize his choices. And he's felt it necessary to sit as an independent. I guess to get some political distance, but whatever the reasons, I know he's in politics for the right reasons. We probably won't always agree on everything, but that guy's in it for the right reasons. Right. And is the timing going to... there's an obvious question about the fortunes of the Liberal Party currently and his timing in leaving. What do you make of that? My sense is this is a thought process that's been going on for a long time. He's a guy that's been in our party for a while, so I don't think it has anything to do. We're always in a precarious position. We've been in a minority for the better part of 6 years, ever since 2019. So when you're in my position, you could be in an election tomorrow. So he's thinking a little down the road and thinking about how he can best contribute to Canada and Quebec, and he's taking this and fundamentally respect it. Take care. Yeah. Thank you. What are you going to do without Mr. Rodriguez in the cabinet? That's a big hole to fill. Well, two things. First, obviously, very grateful for what Pablo has done in the last few years, and wishing him the best in his new way of working for Quebecers and indirectly for Canadians. We know he's going to be there for the right reasons, and we're going to watch carefully. I know you have problems polls-wise in Quebec and the rest of the country as well, but he's chosen to sit as an independent. He's not going to be a Liberal anymore. What do you make of that? Well, that's his choice, and I believe it must be a good choice for him. This being said, if you want to know more, you should be asking him.
M. Duclos, en français, bonjour. Félicitations bonjour. Dans un premier temps. Merci. Pourquoi vous avez été choisi, Pourquoi vous avez été choisi, vous, par M. Trudeau? Ben, on est tous des lieutenants du Québec dans la députation du Parti libéral. On a tous le rôle de se battre pour les Québécois. Il y a un qui porte le nom, mais on a tous les mêmes responsabilités d'être lieutenant du Québec. J'ai la chance d'être évidemment en appui à et en appui de des autres ministres qui sont tous très, très engagés avec des postes importants, et aussi les députés là, du Québec qui travaillent très, très fort dans un contexte où c'est pas facile, mais on voit que les choses sont en train de changer. Les taux d'intérêt sont à la baisse. La première fois de tous les pays du G7 que la Banque du Canada a baissé les taux d'intérêt. La deuxième fois, c'était aussi la première fois que le Canada le faisait parmi tous les autres pays. Et la même chose pour la troisième fois. L'inflation est en la baisse. C'est une bonne nouvelle. Les perspectives de croissance économique pour la classe moyenne très fortes à partir de cette année même. Vous avez tout un défi là, au Québec. Vous devez gagner. C'est de la pression. Êtes-vous content d'avoir ce poste-là? Ben, moi, j'aime bien la pression. Si j'aimais pas la pression, je serais pas en politique. Si la politique était facile, je ferais autre chose. Et je fais la politique parce que je sais que c'est important pour les Québécois et j'aime beaucoup le faire. Pensez quoi de la sortie de François Legault aujourd'hui qui demande des élections? Ben, M. Legault va devoir expliquer aux Québécois pourquoi il veut s'associer à Pierre Poilievre, quelqu'un qui veut couper dans tout, y compris dans les transferts au gouvernement du Québec, qui veut couper dans l'allocation pour les enfants, couper dans les soins dentaires. Pourquoi M. Legault pense qu'il est bon d'avoir un Pierre Poilievre qui remet continuellement en doute l'existence des changements climatiques. Donc M. Legault doit s'expliquer. C'est un drôle de mariage là, qui est annoncé ce matin. Moi, je pense pas que M. Legault veut partager la même chambre à coucher que Pierre Poilievre. Et s'il le souhaite, là, je pense qu'il va expliquer pourquoi. On vous a toujours un peu vu comme quelqu'un d'un peu moins politique. Vous de l'ajout politique, on a toujours senti que ça vous intéressait, peut-être un petit peu moins. Avec ce rôle-là, c'est essentiellement un rôle beaucoup plus politique. Vous êtes à l'aise là-dedans? Ben, c'est un rôle qui s'ajoute au rôle que j'ai joué au cours des dernières années. C'est vrai que je viens d'un milieu universitaire où on regarde des politiques publiques, on veut réduire la pauvreté, faire croître l'économie pour faire croître la classe moyenne, lutter contre la pollution et contre les changements climatiques en mettant plus d'argent dans les poches des gens. Je viens d'un milieu comme ça. C'est vrai que j'ai l'air d'un prof là, et d'un universitaire, puis je l'ai été durant de très nombreuses années. Toute ma famille est une famille de profs, par ailleurs. Et ceci étant dit, avec ce qui s'en vient, des gros nuages sombres qui nous arrivent d'ailleurs de la frontière, au sud de la frontière, avec ce qui s'en vient, ça prend des contrastes aussi. Les prochaines élections, qui vont arriver d'ici un an, on va devoir, comme citoyens, choisir dans quel pays et avec quelle politique on veut vivre. La politique de l'insulte, du mensonge, des coupures, ou une politique positive, optimiste et collaborative. But Mr. Duclos, the fact that you lost LaSalle et Marde by Mr. Lametti, won it by almost 10,000 votes last time. Madame Mendez says when she goes to the door, people are sick of his face, the Prime Minister. What kind of hurdles, challenges does that pose for you dans les deux langues split? Well, there is obviously insatisfaction, unease among Canadians, including among Quebecers. It's easy to understand why. You look around the planet, the inflation, the post-pandemic inflation, it is hurting everyone on Earth, the crisis, the wars. So people don't feel satisfied. At the same time, when I speak to Canadians and ask them about daycare, dental care, the Canada Child Benefit, fighting pollution, they like that very much. So they feel satisfied with what we do, but not satisfied with where they are now at the current moment. But what if they like what you're doing, but they just don't like the Prime Minister? I think they all recognize that being a G7 leader in 2024, you can't do that with three-word slogans like Mr. Pierre Poilievre is trying to do. You don't run a G7 country, a developed country like Canada with three-word slogans. They understand it's a tough job for a G7 leader. They also appreciate his determination to continue fighting for Canadians. But your problem in Quebec is going to be the Bloc. Well, we don't have a problem with the Bloc. We don't have a problem with the NDP or with the Conservatives. We have a solution for Quebecers and Canadians. We're there to help people, to have their back in the hard times. Now, the Conservatives know it's difficult, and they want to hurt and punish Canadians by removing the benefits and the services that they need. So they want to hurt them. Now, they say, oh, it's terrible. But what they say is, we're going to punish you for the inflation. And they're still 20 points ahead in the polls. That's the problem. But most Canadians don't follow politics very much. That's one of my roles, to make them, and everyone else, including myself, understand and explain the contrast that is going to come at some point. We hope it will be a year from now, because we have a lot of work to do. Dental care,
on the National School Food Program, farmer care, the biggest housing plan in 40 years that we're going to invest in support of municipalities, not insulting municipalities like Pierre Poilievre does, but in support of their important work. Pour la région de Québec, ça veut dire quoi votre nomination, entre autres pour les projets comme le tramway? Ben, c'est une très bonne nouvelle, je pense. Évidemment, je me mets un peu en valeur quand je dis ça. C'est une très bonne nouvelle parce que Pierre Poilievre, là, il était dans le gouvernement de Stephen Harper. Il a exclu le chantier des vies de la stratégie nationale des constructions navales. Il s'est jamais excusé pour ça. Deuxième chose, le pont de Québec, il dit que c'est trop cher pour le gouvernement canadien. Il ne devrait pas en prendre possession et le restaurer. Troisième chose, il veut voler l'argent des gens de la région de Québec en prenant l'argent pour le tramway qui a déjà été engagé et signé avec le gouvernement du Québec. C'est une entente, j'ai vu la signature. Et puis il dit, c'est juste des promesses en l'air. Moi, je prends cet argent-là, je vais vous le voler, je vais vous l'envoyer ailleurs au Canada. Donc, Pierre Poilievre, là, on le surveille, puis on l'aime pas beaucoup. Et votre nomination va aider au projet de la région de Québec, comme le tramway, le pont de Québec, tout ça? Bien sûr, ça va aider, puis pas juste pour la région de Québec. Avec Joël Lightbound, évidemment, on est juste deux libéraux. On a besoin de travailler plus fort que si on avait plus d'aide, évidemment, mais c'est correct. Pour l'instant, c'est correct. On peut peut-être avoir plus de députés libéraux aux prochaines élections. Puis, d'ailleurs, au Québec, il y a énormément beaucoup d'autres enjeux, mais ce sont des enjeux semblables. Le logement, le plan logement le plus ambitieux des 40 dernières années. On est en train de construire 8000 logements abordables avec la collaboration du gouvernement du Québec. Ça, c'est un problème pour M. Legault. M. Pierre Poilievre avait dit très clairement que cette entente de 8000 logements sociaux, là, il allait la déchirer. C'est 8000 logements sociaux avec la contribution du gouvernement du Québec qui disparaîtraient. C'est très sérieux pour le Québec. D'un point de vue un peu plus personnel, qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir ce vote de confiance-là du premier ministre? Ben, c'est sûr que c'est une responsabilité additionnelle, mais c'est aussi une source de satisfaction parce que j'aime beaucoup servir les gens de ma circonscription de la région depuis le début. Puis là, je vais être appelé à jouer un rôle plus large pour servir les intérêts de toutes les régions du Québec. Mais avec ça, j'ajoute, c'est un travail d'équipe. Hein? On est tous lieutenants du Québec. Moi, j'ai le nom. On a tous la responsabilité. If you're saying, though, that Canadians are satisfied with your programs, like they're satisfied with dental care and child care, why aren't they voting for your party? They've had 2 chances now in a couple of months, and your party has lost seats. They would eventually decide and hopefully vote for our party. No? Why are you saying eventually? I mean, they've had 2 chances now. No. Why is it going to change in a year? Dental care. Mr. Pierre Poilievre says, I cannot tell you why I'm against dental care because the plan doesn't exist. Now, in his riding, there are almost 3,000 seniors that have registered successfully for dental care, and he keeps saying, it doesn't exist. I cannot tell you why I'm against it. Well, we know he's against it. He calls that bureaucracy. National School Food Program, helping children come to school in the morning with a full belly. He calls that bureaucratic. This is silly. This is ridiculous. Are you going to change the strategy now in your new role as Quebec Lieutenant? I mean, now we've seen a minister from your province leave. You've lost a seat in that province. What are you going to be doing differently in your new role? We need to go after that. Well, we're going to do what we need to do for Canadians. We have a lot of work to do in the next year. Housing, dental care, farmer care, the National School Food Program, all of this is not yet in place. Now, unfortunately, the NDP has dropped the ball. That's their problem. We're not going to drop the ball. We're going to implement those programs to the very end because Canadians need them. But can Thank you. Thank you. Thank you, Bob. Thank you for managing this meeting, for pulling us together, but mostly thank you so much for the strong work that you've been doing over the past couple of years, particularly on Haiti, but on so many different issues here at the UN. Good morning, Your Excellencies, fellow delegates, friends. Pour commencer, je veux vraiment remercier le Premier ministre Gary Coney d'être ici avec nous aujourd'hui et le remercier pour le travail que tu fais depuis nombreux mois maintenant pour stabiliser et créer un peu d'espoir et d'opportunités en Haïti qu'on est en train de voir. On est très content de t'avoir ici et on a hâte d'entendre ta perspective en matière de stabilisation et de redressement. D'autant plus que nous nous trouvons dans un moment crucial et dangereux. Nous tous ici présents,
en tant qu'ami et voisin d'Haïti, et je veux remercier tout le monde qui est ici aujourd'hui parce que vraiment on voit à quel point ça préoccupe énormément la communauté internationale d'avoir une si bonne représentation ici. Nous sommes tous profondément préoccupés par la crise extrême que traverse Haïti. Et la situation nécessite des actions immédiates. La situation au chapitre de la sécurité demeure un défi. Les gangs armés continuent de s'en prendre à la population haïtienne. La faim extrême est endémique. Les conséquences de cette situation sont dévastatrices pour le peuple haïtien et ont des implications avec des répercussions à travers la région. With this context in mind, we must come together with a serious, viable plan to first and foremost respond to the immediate humanitarian needs of the Haitian people, including through the provision of food, medicines, and supports for those displaced by gang violence. We need to support the critical work of the Multinational Security Support Mission and the United Nations Integrated Office in Haiti. With that in mind, I'd be remiss not to mention that Deputy Secretary General of the United Nations, Ms. Amina Mohammed, and Special Representative of the Secretary General for Haiti, Ms. Maria Isabel Salvador, are here today as well. Thank you, Amina. And thank you for your continued dedication to this work. Please know you have our support. I'd also be remiss not to mention the extraordinary work done by Kenya in stepping up. I know how important it is that we make sure that they have the support and equipment necessary on the ground to do the important work that they have stepped up for. We need to continue to do that. We also need to make sure that in regards to the political transition, women have a leadership role in bringing about peace and the transition. We need to strengthen Haitian institutions and rebuild the rule of law throughout the country. Which means continuing to step up with sanctions on the one hand. Many countries have moved forward with sanctions. More need to do that to demonstrate clearly how the international community cannot allow things to continue the way they are. But also demonstrate our support for Prime Minister Kony's transitional government as they seek to build a consensus for the full return of a legitimate and accepted democratic process, one that works for all Haitians. And ultimately, we must ensure that everyone, and particularly the next generation of Haitians, are offered a better and brighter future. Mais les promesses doivent s'accompagner de mesures concrètes et le Canada passe précisément des paroles aux actes. Parmi nos contributions, notons les suivantes. 8,6 millions de dollars en aide humanitaire immédiate à Haïti, près de 2 millions de dollars pour lutter contre le risque de délinquance juvénile, améliorer l'accès de la justice pour les femmes et les jeunes détenus et soutenir la réinsertion sociale, 2 millions de dollars pour aider le gouvernement de transition à mettre en œuvre son programme prioritaire et le soutenir avec des préparatifs électoraux, et 4 millions de dollars pour réduire la violence liée aux gangs et favoriser la saine gouvernance, notamment en soutenant la mise au pied d'un observatoire de la société civile sur la violence et la résilience en Haïti. These are investments that will help Haiti address the immediate needs and assist Prime Minister Kony and his government in their work to return Haiti to a more prosperous path. But this is a global effort, so I call upon every nation here and every nation not here to do their part as well. Once again, thank you for all being part of it. I know there's many interventions, so I'll close my remarks here. Look forward to hearing from all of you, but very happy to hear from Prime Minister Kony next. Bob. Merci, Premier ministre. J'ai maintenant l'honneur d'inviter Son Excellence, le Dr Gary Conille, le Premier ministre d'Haïti, à prononcer le discours de bienvenue. Excellence, je vais vous donner la parole dans 1 minute, mais seulement pour vous dire combien nous apprécions le travail que vous faites, l'effort que vous faites, et vous connaissez très bien, vous l'avez vu aujourd'hui dans la salle, le sentiment de tous ceux qui sont ici, que nous sommes tous impressionnés par l'effort personnel que vous faites et par, si je peux dire, le sens de courage personnel que vous montrez dans tout ce que vous faites. Et l'appui de tout ce groupe et le groupe des amis va continuer. Et de ça, je peux vous assurer que nous serons là avec vous pour assurer le succès de vos efforts. Alors, je vous donne la parole.
Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, chers amis, c'est avec gravité et un profond sentiment de devoir que je prends la parole devant vous aujourd'hui en cette session spéciale de l'ECOSOC sur Haïti, en présence de mon honorable collègue, le Premier ministre du Canada. Ce rassemblement n'est pas un simple exercice diplomatique. Il est l'expression d'une solidarité indispensable face à la crise qui menace de plonger une nation tout entière dans le chaos. Il est le reflet de la conscience mondiale et du devoir de chacun de venir en aide à un peuple qui refuse de sombrer. Haïti n'est pas une nation ordinaire. Elle est le symbole universel de la liberté conquise, arrachée par des héroïnes et des héros qui, il y a 2 siècles, ont défié l'ordre colonial et brisé leurs chaînes. Aujourd'hui, cette même Haïti se trouve à la croisée des chemins, assaillie de toutes parts par des forces du désordre et de la violence. Mais Haïti, mes chers amis, ne pliera pas. Non, Haïti résiste et se tient debout. Après 100 jours de gouvernance, je peux affirmer devant vous, avec une conviction inébranlable, que des progrès significatifs et transformationnels ont été accomplis. Ce ne sont pas des vains mots, mais des faits concrets. Nous avons entrepris des actions vigoureuses pour restaurer l'ordre et la dignité de notre peuple. Dans le domaine de sécurité, nous avons lancé une stratégie audacieuse, plurielle, face à l'ennemi qui ronge notre société, les gangs. Ces groupes armés qui sévissent au cœur de nos villes ne connaissent ni loi ni morale. Ils terrorisent nos concitoyens, sapent les fondements même de l'État. Mais cela ne saurait durer. Avec le soutien de la mission multinationale de sécurité, nos forces de police et les forces armées ont lancé des opérations ciblées, méthodiques, dans des quartiers gangrénés par des fractions criminelles. Nous combattons pied à pied pour reconquérir nos maisons, nos quartiers et territoires, et les premiers résultats sont encourageants. Cependant, nous devons être lucides. Après ces 100 jours, une vérité amère s'est imposée. La crise haïtienne, dans ses composantes sécuritaires, humanitaires, sociales, économiques et politiques, a été largement sous-estimée. Les gangs auxquels nous faisons face ne sont pas de simples bandes désorganisées. Ce sont de véritables groupes armés, souvent bien équipés et déterminés, avec des ramifications transnationales. Dans certains cas, la situation que nous confrontons n'est rien de moins qu'une guerre urbaine obligeant nos forces de l'ordre à agir maison par maison, car les bâtiments et les quartiers sont souvent transformés en pièges mortels. Il nous faut des armes plus sophistiquées, des moyens plus conséquents et une formation accrue de nos forces pour riposter de manière durable à cette menace qui prend parfois des allures de guerre civile. Nous ne pouvons pas mener ce combat seuls. Il est impératif que la communauté internationale se tienne à nos côtés, avec des moyens à la hauteur des enjeux. Si nous échouons, ce ne sera pas seulement Haïti qui plongera, mais toute la région en portera des cicatrices. Excellence, en plus de l'agression des groupes armés et de la détérioration de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, Haïti a subi au cours de la dernière décennie un effondrement institutionnel profond. Nos structures étatiques sont en ruine, dénuées de ressources nécessaires pour fonctionner. Les administrations publiques sont sous-équipées et sous-financées, rendant impossible la mise en œuvre de politiques et de programmes essentiels pour répondre aux besoins de notre population. Le coût humain et social de cette crise est également bien plus lourd que ce que nous avions anticipé. La réalité qui nous a été révélée par une récente évaluation post-crise menée avec nos partenaires internationaux est glaçante. Plus de 70% des infrastructures de santé dans la région métropolitaine de Port-au-Prince sont hors d'usage. Notre système de santé est au bord de l'effondrement et sans intervention rapide, nous faisons face à une catastrophe sanitaire d'une ampleur inimaginable. À ceci s'ajoute la perte tragique de notre capital humain. Près de 25% des factionnaires, parmi lesquels des médecins, des infirmières et des enseignants et des policiers, ont quitté le pays. Cette hémorragie de compétences fragilise davantage les bases de notre société. Haïti est en danger et nous ne devons pas sous-estimer la gravité de la situation. De plus, les femmes et les filles continuent d'être des victimes de cette situation chaotique. La violence sexuelle est un fléau qui s'abat sans relâche sur elles dans les zones contrôlées par les gangs, alimentées par l'impunité qui règne depuis bien trop longtemps. Ce ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des vies brisées, des familles détruites et un tissu social qui se déchire. Nous devons également rappeler que plus de 600 000 personnes déplacées vivent toujours dans des conditions indignes, dans des camps ou des abris précaires, sans accès adéquat à l'eau potable, à la nourriture ou aux soins. Quant à la situation alimentaire, elle est alarmante. Près de 50% de la population, plusieurs millions de femmes et d'hommes et d'enfants vivent désormais en insécurité alimentaire, ne sachant pas de quoi demain sera fait. Enfin, notre économie, autrefois fragile, est aujourd'hui exsangue.
Les petites et moyennes entreprises ont dû fermer leurs portes, victimes de la violence et de l'incertitude. La décapitalisation est massive. Le secteur financier, autre pilier de notre économie, est lui aussi ébranlé, incapable de faire face à la crise qui s'étend. La gravité de cette crise ne doit plus être sous-estimée. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne se résoudront pas du jour au lendemain, ni sans un engagement important de ressources. Ayant consacré ma vie professionnelle à œuvrer dans les pays en crise, je vous le dis avec la plus grande sincérité. Il faudra du temps, de la solidarité, de la patience, du courage et une détermination sans faille pour redresser Haïti. La souffrance du peuple haïtien a duré bien trop longtemps. Pour des millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes, la pauvreté est devenue une réalité de génération en génération. Pour ceux qui souffrent, un jour de plus est un jour de trop. Et cela, mes amis, est inacceptable. Nous devons faire mieux. Pour ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, nous devons faire mieux. Pour ces familles qui vivent dans la peur, nous devons faire mieux. Chaque jour compte pour ceux qui luttent pour survivre et nous avons l'obligation morale de changer cette réalité. Excellence, au cœur des malheurs d'Haïti est la corruption. C'est pour cela que mon gouvernement a aussi initié des actions transformatrices pour assainir l'État et combattre la corruption. Un fléau qui gangrène notre société depuis trop longtemps. Sans une lutte implacable contre ce mal, il ne peut y avoir de rétablissement de l'État de droit. C'est pourquoi nous avons pris des mesures fermes pour augmenter la transparence, rétablir l'autorité de l'État et garantir que chaque citoyen sache que la loi est appliquée avec rigueur. Déjà, au cours du mois de septembre, l'unité de lutte contre la corruption a présenté devant le parquet plus d'une vingtaine de nouveaux dossiers de corruption qui seront traités en urgence. Ce n'est que le début d'un processus long mais nécessaire pour redonner à l'État haïtien l'intégrité dont il a besoin pour regagner la confiance de son peuple et de la communauté internationale. En dépit des nombreuses difficultés, nous posons les bases d'un État plus fort, d'une nation plus juste, où l'autorité de l'État sera rétablie et où la corruption ne sera plus tolérée. Nos actions aujourd'hui définiront l'Haïti de demain. Mesdames et messieurs, la sécurité est certes la première pierre de notre édifice, mais elle ne suffira pas pour rétablir l'espoir. La démocratie doit être la colonne vertébrale de notre renouveau national. À cet égard, je suis fier de vous annoncer que nous et le Conseil présidentiel de transition avons mis en place un nouveau Conseil électoral provisoire, une institution indispensable pour garantir les élections libres, justes et inclusives d'ici novembre 2025. Nous avons également créé un comité de révision constitutionnelle chargé de moderniser notre charte fondamentale afin qu'elle réponde aux besoins et aspirations du peuple haïtien aujourd'hui. Cependant, la démocratie a un prix que nous devons être prêts à payer. C'est pourquoi nous avons déjà mobilisé une part importante des 120 millions de dollars nécessaires pour organiser les élections de l'année prochaine. Ce processus n'est pas une simple formalité, c'est une priorité nationale, un impératif qui engage l'avenir même de notre République. Les préparatifs logistiques et opérationnels pour les élections de novembre 2025 sont déjà en cours et avec le soutien de nos partenaires, je suis certain que nous réussirons à mener à bien cette mission. Ces initiatives témoignent de notre engagement vers la construction d'une démocratie solide et durable. La conférence nationale et les élections à venir sont des étapes cruciales pour instaurer un état de droit et garantir que chaque citoyen puisse exercer ses droits dans un climat de paix et de sécurité. Nous nous engageons à travailler sans relâche pour réaliser ces objectifs en tenant toujours compte des réalités de notre pays et en nous appuyant sur l'expertise nationale et internationale. Mesdames et messieurs, nous avons progressé. Certes, mais Haïti ne peut s'en sortir seul. J'en appelle encore une fois à la communauté internationale. Votre aide est non seulement nécessaire, elle est cruciale. Il est impératif que vous teniez vos engagements financiers envers la mission multinationale de sécurité. Sans cette mission, nos efforts et le chaos continuera à explorer. Excellence, en plus de l'agression des groupes armés et de la détérioration de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, Haïti a subi au cours de la dernière décennie un effondrement institutionnel profond. Nos structures étatiques sont en ruine, dénuées de ressources nécessaires pour fonctionner. Les administrations publiques sont sous-équipées et sous-financées, rendant impossible la mise en œuvre de politiques et de programmes essentiels pour répondre aux besoins de notre population. Le coût humain et social de cette crise est également bien plus lourd que ce que nous avions anticipé. La réalité qui nous a été révélée par une récente évaluation post-crise
menée avec nos partenaires internationaux est glaçante. Plus de 70% des infrastructures de santé dans la région métropolitaine de Port-au-Prince sont hors d'usage. Notre système de santé est au bord de l'effondrement et sans intervention rapide, nous faisons face à une catastrophe sanitaire d'une ampleur inimaginable. À ceci s'ajoute la perte tragique de notre capital humain. Près de 25% des factionnaires, parmi lesquels des médecins, des infirmières et des enseignants et des policiers, ont quitté le pays. Cette hémorragie de compétences fragilise davantage les bases de notre société. Haïti est en danger et nous ne devons pas sous-estimer la gravité de la situation. De plus, les femmes et les filles continuent d'être des victimes de cette situation chaotique. La violence sexuelle est un fléau qui s'abat sans relâche sur elles dans les zones contrôlées par les gangs, alimentées par l'impunité qui règne depuis bien trop longtemps. Ce ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des vies brisées, des familles détruites et un tissu social qui se déchire. Nous devons également rappeler que plus de 600 000 personnes déplacées vivent toujours dans des conditions indignes, dans des camps ou des abris précaires, sans accès adéquat à l'eau potable, à la nourriture ou aux soins. Quant à la situation alimentaire, elle est alarmante. Près de 50% de la population, plusieurs millions de femmes et d'hommes et d'enfants vivent désormais en insécurité alimentaire, ne sachant pas de quoi demain sera fait. Enfin, notre économie, autrefois fragile, est aujourd'hui exsangue. Les petites et moyennes entreprises ont dû fermer leurs portes, victimes de la violence et de l'incertitude. La décapitalisation est massive. Le secteur financier, autre pilier de notre économie, est lui aussi ébranlé, incapable de faire face à la crise qui s'étend. La gravité de cette crise ne doit plus être sous-estimée. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne se résoudront pas du jour au lendemain, ni sans un engagement important de ressources. Ayant consacré ma vie professionnelle à œuvrer dans les pays en crise, je vous l'ai dit avec la plus grande sincérité. Il faudra du temps, de la solidarité, de la patience, du courage et une détermination sans faille pour redresser Haïti. La souffrance du peuple haïtien a duré bien trop longtemps. Pour des millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes, la pauvreté est devenue une réalité de génération en génération. Pour ceux qui souffrent, un jour de plus est un jour de trop. Et cela, mes amis, est inacceptable. Nous devons faire mieux. Pour ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, nous devons faire mieux. Pour ces familles qui vivent dans la peur, nous devons faire mieux. Chaque jour compte pour ceux qui luttent pour survivre et nous avons l'obligation morale de changer cette réalité. Excellence, au cœur des malheurs d'Haïti est la corruption. C'est pour cela que mon gouvernement a aussi initié des actions transformatrices pour assainir l'État et combattre la corruption. Un fléau qui gangrène notre société depuis trop longtemps. Sans une lutte implacable contre ce mal, il ne peut y avoir de rétablissement de l'État de droit. C'est pourquoi nous avons pris des mesures fermes pour augmenter la transparence, rétablir l'autorité de l'État et garantir que chaque citoyen sache que la loi est appliquée avec rigueur. Déjà, au cours du mois de septembre, l'unité de lutte contre la corruption a présenté devant le parquet plus d'une vingtaine de nouveaux dossiers de corruption qui seront traités en urgence. Ce n'est que le début d'un processus long mais nécessaire pour redonner à l'État haïtien l'intégrité dont il a besoin pour regagner la confiance de son peuple et de la communauté internationale. En dépit des nombreuses difficultés, nous posons les bases d'un État plus fort, d'une nation plus juste, où l'autorité de l'État sera rétablie et où la corruption ne sera plus tolérée. Nos actions aujourd'hui définiront l'Haïti de demain. Mesdames et messieurs, la sécurité est certes la première pierre de notre édifice, mais elle ne suffira pas pour rétablir l'espoir. La démocratie doit être la colonne vertébrale de notre renouveau national. À cet égard, je suis fier de vous annoncer que nous et le Conseil présidentiel de transition avons mis en place un nouveau Conseil électoral provisoire, une institution indispensable pour garantir les élections libres, justes et inclusives d'ici novembre 2025. Nous avons également créé un comité de révision constitutionnelle chargé de moderniser notre charte fondamentale afin qu'elle réponde aux besoins et aspirations du peuple haïtien aujourd'hui. Cependant, la démocratie a un prix que nous devons être prêts à payer. C'est pourquoi nous avons déjà mobilisé une part importante des 120 millions de dollars nécessaires pour organiser les élections de l'année prochaine. Ce processus n'est pas une simple formalité, c'est une priorité nationale, un impératif qui engage l'avenir même de notre République. Les préparatifs logistiques et opérationnels pour les élections de novembre 2025 sont déjà en cours et avec le soutien de nos partenaires, je suis certain que nous réussirons à mener à bien cette mission. Ces initiatives témoignent de notre engagement vers la construction d'une démocratie solide et durable. La conférence nationale et les élections à venir sont des étapes cruciales pour instaurer un état de droit et garantir que chaque citoyen puisse exercer ses droits dans un climat de paix et de sécurité.
Nous nous engageons à travailler sans relâche pour réaliser ces objectifs en tenant toujours compte des réalités de notre pays et en nous appuyant sur l'expertise nationale et internationale. Mesdames et messieurs, nous avons progressé, certes, mais Haïti ne peut s'en sortir seul. J'en appelle encore une fois à la communauté internationale. Votre aide est non seulement nécessaire, elle est cruciale. Il est impératif que vous teniez vos engagements financiers envers la mission multinationale de sécurité. Sans cette mission, nos efforts et le chaos continuera. Vous l'aurez compris, nos besoins ne se limiteront pas à la sécurité. Haïti a besoin urgemment de ressources flexibles pour répondre à l'urgence humanitaire en cours en fournissant à notre peuple de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux, pour remettre nos enfants et nos jeunes à l'école. Car si nous perdons cette génération, nous condamnons notre avenir. Pour stabiliser et reconstruire notre système de santé, pour organiser des élections libres et transparentes et pour engager le processus de reconstruction nationale. Excellence, il est grand temps de soulager la souffrance du peuple haïtien. Ce chemin sera difficile, mais il n'y a pas de plus noble combat que celui de la liberté, de la justice et de la dignité humaine. Ce que nous avons accompli en 100 jours avec l'appui de nos partenaires prouve que l'espoir est encore possible. Mais pour y parvenir, il nous faut de la volonté de continuer, la solidarité de la communauté internationale et une vision claire pour reconstruire une nation à la hauteur de son destin. C'est aujourd'hui que nous décidons du prochain bilan des 200 jours de mon gouvernement, que je me suis engagé à rendre public. Ensemble, il est certain qu'il sera un bilan de réussite continue et collective. En revanche, avec un statu quo au niveau de l'engagement international, cette garantie est fragilisée. Je vous invite donc encore aujourd'hui à vous engager et à vous réengager concrètement envers le peuple haïtien et face à l'histoire afin de consolider les acquis des 100 premiers jours et nous assurer que nous puissions célébrer ensemble le 7 février 2026 la passation pacifique du pouvoir avec les institutions renforcées et assainies à travers un processus démocratique accompli. Que vive Haïti et que vive la coopération internationale. Je vous remercie. Has been produced by Depictions Media. Please contact us at depictions.media for more information.